Why do we not take my V11 edu at now and we publish them? We can do it in the diaspora, and we can show the world kuti we have won. I know there will be some V11s that we cannot get. Kuma deep rural areas kunenge kwa roa my election agents anenge achirowa achiabuswa achitwa say, we can understand that pane maybe some of them togona washaya. But the reality, gentlemen, is that those V11 forms need to be given to the public. What purpose does it serve kubata ma V11 iwayo for the next week or 2 or 3 or 4? Why are we doing that? At this point in history, Zimbabwe, why are we holding the people back? Chi chiri kunetsa zvekuti isusu tofanirwa kusiya ma V11. Tinawo here ma V11. Viewers, welcome back to Hanzi TV. Pano patino kupakura nhau dzakasiyana-siyana. Ma-updates zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nedzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana. Nhasi ne-update yanda kuvigirai panapa guys, we all know kuti ma-presidential results ari kubudisa mutauro. Vakawanda vari kuti my elections were not free and fair. The rest wo vachiti ngakuitwe marirani. Asi takaona nezviro kuti vanotungamirira bato reCCC V11 Nelson Chamisa vakanga vane press conference yavo muHarare uko kwavaiadresa maererano nezvavari kuronga nezvavari kuita maererano nema-elections angasiri fair. Asi here's the video randa kubatirai panapa riri kutsanangudza iro kuti it's an advice like vachiti kana vaNelson Chamisa vane ma-V11s, why vasingamarelease in time before it is too late? Because the more yavachamachengeta nguva ichifamba is the more yavachazoti paanenge voda kumataura vanhu vakawanda havazovavimbi kana kuti hazvizomeka sense. Guys, singade kupedzera nguva. Ndoda kungoti muzvionerewo pavidhio iri mozonzwa zvamunofunga mucomment section. Till we meet again. Bye. Something great is coming. The problem with that is it's not substantial. If my V11 the longer it takes to show those V11s, my V11 tisu as the opposition takumbo bika bika. A V11 is something that is posted on the door, the window, the wall of the voting station. I know it is difficult to hold decent elections, but then there are also my own goal. Opposition. My own goal acho anyanyisa. And when someone starts kuita my own goal anyanyisa, it means one of two things. One, it's either are stupid, and I fail to see that is the reason. Because one way very, very intelligent, my leaders. Or the second option is they are doing it on purpose because somebody is paying them to do it. The election results have been declared by ZEC. Why do we not take my V11 edu at now and we publish them? We can do it in the diaspora, and we can show the world kuti we have won. I know there will be some V11s that we cannot get. Kuma deep rural areas kunenge kwa roa my election agents anenge achirowa achiabuswa achitwa say, we can understand that pane maybe some of them togona washaya. But the reality, gentlemen, is that those V11 forms need to be given to the public. What purpose does it serve kubata ma V11 iwayo for the next week or 2 or 3 or 4? Why are we doing that? At this point in history, Zimbabwe, why are we holding the people back? Chi chiri kunetsa zvekuti isusu tofanirwa kusiya ma V11. Tinawo here ma V11. Aripo here ma V11. Pamwe ndo mvunzo watofanwa kubvunza. To the opposition, where is the leadership in terms of making decisions? Munoziva kana muchiudza munhu kuti God is in it, chimbomirai pane zvinhu zviri kuitika. Do you know suffering yevanhu vari muZimbabwe? Another 5 years of this, another 5 years
dzekutiza kuSouth Africa kundoshanda segarden boy kuti uwane mari kuraramisa mhuri. Another 5 years kutsvaga permit, kutsvaga work permit, kutsvaga passport, kudhizisa mapurisa, kudhizisa vanhu vekuhome affairs. 5 more years of that. 5 more years kutambura. 5 more years pasina mishonga. Zvikoro zvakavhara kuti vana vasingadzidze. 5 more years. Problem yandinayo varanda veZimbabwe ndeyekuti pasocial media ndiri kuona vanhu vari kufara zvekuti do. Those vanhu veCCC vawana maposition as MP. In the next 2 to 3 weeks or whenever that inauguration happens, pachapinda ma twin cab, vachapiwa fuel allowance, vachapiwa ma sitting allowance, vachapiwa zvinhu zvese izvo zvezvo, vachabhadhara ma toll gates, etc, etc, etc. But the ordinary citizen in Zimbabwe anenge achisafa. Even the 2/3 majority, because ZANU-PF appoints chiefs, and then there's proportional representation in the Senate also. We can see kuti kuma MP, ZANU-PF is going to have 2/3 of parliament. So what is the point of having MPs? Kana tichiti election yabiwa. Why are we accepting mamwe seats as MP in an election yakabiriwa? Why do we, when the people are feeling like going into the streets, why do we say, ayo, chimbogarai kumba modya sadza? Chimbogarai kumba modya sadza, pane zvatiri kuronga, pane zvatiri kuita. Before this election, takaudzwa kuti pane anti-rigging initiative iri kuitwa, we've got all these things in place, they are kuti vabire zvazviite. And when we started to ask questions about those things, takaudzwa kuti nyara, hazvisi zvako zvekuziva, uchazozviona zvaitika. Well, zvaitika. No action. You see, inini pachezvangu, zvandiri kuona inini, ndezvekuti opposition leadership, basa ravo, ndere kunyaradza vanhu. No maonero andava kuita this situation iripo. Opposition is a ZANU-PF project. Ndo maonero andiri kuita inini. Yes, maybe I'm generalizing. Havazi vese vari kuita izvozvo, but there is a good number of people that are simply not making enough noise. Why are we not releasing the V11 forms? Everyone is saying, well, not everyone. Some people are saying, V11 aripo msachki. Hey, we are waiting for the next step. What next step? The next step is to release the V11s. The longer we wait with the V11s, the more the world is not going to trust us. We have a chance now. SADC has voted to say the elections were not free and fair. African Union ichatera. The South African ones, everyone is going to say these elections were not free and fair. So we have bes rekupopota. Someone has given us a microphone, yekupopota, but nobody seems to be standing up to that microphone. And that's what makes me suspicious about what kind of opposition leadership do we have munyika. I opposition here yekunyaradza vanhu. I opposition yekuti iri kuda kusunungura nyika. Think about it. All those MPs, they have businesses, they have houses. Vana vavo vari kuenda kuzvikoro zvakanaka. They are now going to get my twin cabs and fuel allowance and all those things that we spoke about. Do you think kuti munhu iye anenge achida kupinza vanhu murodhi? Do you think kuti munhu iye anenge akuda kurwira nyika? Do you think kuti munhu iye anenge akuda kuchinja system? Anenge achizvitirei? Why do we not have a demonstration? President pamberi, deputy presidents kumasure kwake, SG treasurer general, provincial chair people, provincial structures, cell structures, ward structures, constituent structures. Say pasina chinhu chakadaro. Why? Why do we not always push every time patinosvika pekuti nyika iri padhuze kuda kusununguka pai, padhuze kuda kusununguka pai, the opposition inobva yanyaradza vanhu? Why? Why is that? Varanda veZimbabwe, tarisisai vanhu vari kulead opposition. The biggest threat to Zimbabwe citizens iko zvino is the opposition leadership.
vanhu paground vari kuda, leadership havasi kuda. The only thing standing between Zimbabweans and a revolution is the opposition leadership. Let me repeat that. The only thing that is standing between the people of Zimbabwe and a revolution to free themselves is the opposition leadership. Let's see what unfolds in the next few days.